Oh God, no. Just wanted to score. Yeah. Can you talk about that play and the importance at the same time of the way your team played in the third period? Yeah, I thought we found a way to close the game out tonight. We played well defensively and didn't really give them much. And when we had our chances, we bared down and made sure to finish it and not leave it till the last minute. Do you see a bit of a chuckle there? Do you see a connection between the third of the last game and this one? I just think it's a long season, but I think Marty talked about it today about chasing standards and understanding where we're at and where we want to be, and making sure that we're doing everything right on and off the puck to have those good details and to close games out in the third. Speaking of Marty, you seem to have a bit of a chuckle with him at the end. And was it because you fell after the goal, or what was that all about? Yeah, long shift. Kind of ate it at the end of it. Yeah, just kind of laughing about that. And I mean, there's lots of things throughout the game where you find yourself chuckling at, and that's just one of the instances. Kirby, what are some of the things that are building up your personal confidence right now? I don't know. I just kind of feel confident. From us so far, so just really happy about it, and just gonna get better. What was the messaging maybe between the second and third, just regarding that because of what happened maybe in previous games in the third? Just different, like net fronts well, like we gave 2 goals from there, so we knew if we just do that well, it's gonna help us to win the game. If I had told you were the best scorer among the rookies of the league after 15 games, would you believe in that at the start of the season? Yes and no. I mean, it's just rolling well now, and when I get the chance, I put the puck in the net. So it's rolling well, and of course playing with good line, get some good chances, so helps a lot. How fun is it to play with? What allowed you to play that best third period of the year, you would say? What was different from previous leads you were trying to hold on? I think we kept ourselves on our toes. We didn't, play a different game, play a different style. I think just kept playing hard, with pace and stayed on top of them. So, I liked our compete in the third, and again, I think scoring that next goal also helps. From the first goal, did you see the angle when you shoot? Were you confident that it was going on? I mean, he obviously catches with the different hand, and there's sometimes holes there, and nothing wrong with a shot, but it's not probably a high percentage look, but sometimes they go in. Okay, second team of the league with 10 wins. You got 12 goals in 15 games. Everything's going well. Yeah, still early. I think it's a lot to build on. I think confidence is huge, but we're preaching staying hungry, and again, it's just the beginning. It seems like Kirby's getting slowly but surely where he was before. What do you feel makes him perform at that level again? I'd say confidence and him just getting his legs back. I think obviously nobody truly knows what he's been going through the past couple of years, and that's the type of player we expect in this room every night, and he's been doing that consistently for the past 5-6 games, and definitely makes our team a lot deeper, and I'm proud of him for how hard he's worked, and the success is there's more to come. Both of your goals have come from behind the net. What makes you so comfortable playing there? Is that how you can look at the game, or is there something special? I mean, I'd rather shoot from above the goal line, but but you work them from behind. Yeah, I mean, sometimes the puck just gets down there, and you make a read, and the puck just bounces some weird ways sometimes, and they're making reads too, and sometimes you get a good bounce. First into the short side, did you see something?
good third period tonight. Finally, you guys Yeah. found a way to keep that lead, and probably the best third period of the season. Yeah, I think so. I think we kind of came in waves there in the third. I think it was a big focus for us. We're getting overtime a lot here, not something we want to get used to. So to be able to close out a game like that in a tight one, I think it's a good sign for our group, and got to keep that as part of who we are. His goal, did you have the time to see that it was not a defense? Yeah, yeah, I did. Yeah, I looked up, saw forward. Sometimes when you see that, try and test them. So, just nice to look up and not see a D-man sometimes. Yeah. My colleague there noted that it had been a few weeks since you guys get 10 or more shots in a period. It happens to be that third period. Yeah. With all the circumstances, what does this mean that the guys got that much offense in a position where you're defending a lead? Yeah, it's huge, and I think we talked about it, and we haven't been able to close out some games that have been pretty tight, in regulation. So, and I think maybe we're sitting back a little bit too much. So to be able to kind of bring it to them a little bit and control the play in the third there, like you said, get 10 shots or whatever it was, and not give them a lot of room to start their own offense and get in our D zone. It's a good sign, and we got to remember that and be able to do that when we need. Cole is like the best goal scorer, I think, so far. C'est vrai que ça doit être le fun de travailler avec un peu plus de buts, justement, dans un match en troisième période. Oui, vraiment. Puis, mais tu sais, je pense, selon moi, c'était probablement notre meilleur troisième qu'on a joué depuis le début de la saison. On a continué d'appliquer le game plan, on a continué d'appliquer la pression, puis on a continué à jouer, on n'a pas juste sit back. Puis, eux, en retard d'un but, il fallait qu'ils appliquent la pression, qu'ils essaient des choses. Puis, on a juste attendu qu'ils fassent ses erreurs, qu'on était capitalisés de l'autre côté. Je me trompe en disant que plus le match avançait, plus tu te sentais bien? Non, tu te trompes pas. Non, je me sentais bien. Évidemment, encore un but directement en partant, puis pas beaucoup de lances en première, mais entre la 1 et la 2, j'ai pris le temps de refocus, d'aller là. Puis j'ai patiné à Brossard avec Eric pendant plus d'1 heure, puis ce matin aussi, mon work skate a super bien été. Donc, c'était juste de ne pas trop penser d'aller là. Jouer comme une pratique, puis c'est comme j'ai dit, ça a super bien été. Donc, j'avais juste à appliquer sur quoi j'ai travaillé. Ça doit faire du bien aussi d'entendre des Monty une couple de fois pendant la game. Oui, c'est le fun. Puis, samedi soir au Centre Bell, c'est toujours le fun ici, l'ambiance. Les partenaires sont toujours derrière nous. Puis, on est allé chercher des gros buts, Newhook, sa ligne. Puis, lui, personnellement, on a joué vraiment tout un match. Puis, c'est une belle victoire pour nous. Le Kapanen, quand tu le vois à l'entraînement, c'est quoi ses qualités offensives peut-être qui ressortent, qui lui permettent d'être déjà assez buts? Je trouve qu'il est
pas mal toujours à bonne place. Je pense qu'ils sont hockey IQ, la façon d'aller les jeux, puis il est vraiment bon avec la rondelle, mais aussi sans la rondelle. Donc, ça arrivé quelquefois des buts qu'il est juste à la bonne place pour un retour, puis il a juste à la mettre dedans. Donc, je pense qu'il travaille fort, il gagne ses batailles, puis comme j'ai dit, il est bien joué. C'est bien d'avoir un petit coussin pour travailler en fin de match, pas se ramasser. Oui, puis surtout le 4-5e but, en tout cas, ça fait du bien. Ça permet aussi, probablement qu'il n'enlèverait pas le goaler. Donc, c'est sûr que ça enlève la pression pour nous. Puis après ça, de juste jouer. Puis on a continué, puis on était quand même capable de marquer un autre but encore après. Sam, just further to that, it seems like most times when you enter the third period this season with a bit of a lead, you guys wound up on your heels a little bit in your zone. It didn't seem to be like that. What was your vantage point of how you guys played in the third as opposed to maybe previous times when you were in the same situation? So, like I said in French, I think it was, in my opinion, our best third period of the year. We kept playing a game plan. We kept applying pressure, and they were down by a goal, so they were going to try to force something, and we just waited for them playing the right way. When they tried that, they made mistakes. We went back the other way. We capitalized on them. Qu'est-ce qu'on venait avec la même focus que mardi? Vous avez donné un but sur le premier lancer aussi, puis après ça, ça a super bien été. Tu as toujours pensé à ce match-là de mardi? Oui, un peu. Puis, de faire la même chose que j'avais pensé. Vraiment juste de respirer. Puis, quand tu penses juste à ta respiration, ça t'empêche de penser à tout ce qui se passe alentour. Donc, je pense que ça l'aide à rester au moment présent. Puis, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire entre la 2. Puis, entre la 1 et la 2, de vraiment juste sur le focus. Puis, comme j'ai dit, juste aller là puis penser comme si c'était une pratique. Qu'est-ce qui fait que ton équipe, Sam, connaît autant de succès? Je pense que vous êtes à égalité présentement en premier rang de la Ligue. Il y a d'autres matchs qu'on va faire ce soir, mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez autant de succès? Mais je pense que quand on joue avec notre pace, on est capable de jouer. On a un bon pace offensif, un bon pace défensif. Puis, je pense qu'on est vraiment dur à jouer contre. Donc, quand on est capable de jouer ça, puis pendant 60 minutes, on a le talent pour marquer des buts. Puis, donc, quand on joue de la bonne façon aussi, puis qu'on garde l'adversaire en dehors de notre zone, je pense que c'est ça qui fait notre succès pendant 60 minutes, qui nous permet d'aller chercher des victoires. Merci, Sam. Merci.
Salut Martin. On parle souvent des standards, comment c'est important d'avoir les standards à la bonne place. Peux-tu me parler de ça, de ton équipe ce soir? Puis Samuel disait que c'était probablement la meilleure troisième période de l'équipe depuis le début de la saison. Non, je suis d'accord. Puis je pense que quand je t'ai dit, j'ai aimé au New Jersey comment on a géré les choses. Puis, situation similaire? Oui. Situation similaire ce soir. On a continué à jouer. Fait que non, c'est bon signe. Puis on va continuer à parler de ça. C'est une bonne équipe de l'autre côté. Là. Ils nous ont donné de la misère. Ils sont pas faciles à jouer. Ils mettent beaucoup de pression. En possession, sont dangereux aussi. Mais on a travaillé. On a une des meilleures troisième période qu'on a joué. Oui, Jean. Coach, curieux de savoir, après, des fois, en première période, c'est pas toujours, ça va peut-être pas être nécessairement comment tu souhaiterais ces choses-là. J'ai l'impression que vous allez bâti, puis c'était comme si c'était dans une certitude que vous allez arriver au résultat que vous souhaitiez ce soir. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que tu l'as vu, en termes de générer d'attaque, puis bâtir le match? Ouais. C'était quoi? Le score était 1-1 après la première. Je pense que les shots, c'était 5-4. Les chances, c'était pas mal even. La première période ne m'a pas dérangé, c'est sûr. On se fait scorer de bonne heure, mais c'est correct. On a beaucoup de games à jouer. J'ai pas eu la première. La deuxième, ils nous ont dominé beaucoup la deuxième. Ils ont eu 2 power play. On a de la misère à pogner du momentum. On a de la misère à mettre des pucks profondes. On s'est fait pogner fatigué souvent. Mauvais changement sur le deuxième but, je pense. Un petit peu de contexte là-dedans. Mais tu te trouves pareil. Après la deuxième, on mène 3-2. C'est ça? Oui. Ouais. OK. Ouais. Tu te trouves pareil dans une situation où tu as une opportunité à l'an troisième. Puis c'est pas comme si on jouait un excellent match en première et deuxième, mais c'était correct. C'est une ligue difficile. Des bonnes équipes, pas rien de facile. L'autre équipe, il essaie de faire les choses aussi. Mais notre troisième, on s'est séparés. On a joué, on a passé beaucoup de temps dans la zone offensive, on a joué une game profonde, on était calculé, on a géré notre risque, on s'est bien défendu quand c'était le temps de défendre. Quand il y avait des busures dans nos affaires, Monté a fait des gros arrêts. C'est un peu... c'est pas une chose qui nous a fait gagner la game. Qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui, par exemple, je l'ai parlé beaucoup avec l'équipe, c'est je trouve notre pace. J'ai reconnu notre pace, on est capable à jouer. Tu parles de standard, Renaud, notre pace il était là à soir. Tu as le meilleur buteur de la Ligue nationale, Caufield. Tu as le meilleur buteur chez les recrues de la Ligue nationale, Kapanen. Est-ce que tu es surpris de ce qu'il te donne après 15 matchs cette année au niveau offensif? On savait qu'il était bon dans les deux sens, là, mais au niveau offensif. Si je suis surpris... Je suis pas sûr que je suis surpris. C'est un joueur très intelligent. Puis, il fait tout ça sans tricher, sans aller chercher, juste chercher ces choses-là. Je pense que Capi, c'est une grosse qualité. Il joue la game qui est en avant de lui. Il fait les actions que la game elle demande. Puis, comme je l'ai dit à matin, c'est rare que tu ne sois pas récompensé offensivement quand tu as les atouts. Puis, il a les atouts. Fait que, je te dirais, avec l'ordinateur qu'il a et les atouts, je suis pas surpris. Mais je suis content comment il va chercher ces choses-là offensivement. Il fait pas ça au prix de ne pas faire la job de l'autre côté de la glace. Salut Martin. Qu'est-ce qui, tu disais ce matin, c'est pas long pour nous corriger quand tu identifies un problème, on est capable de le fixer assez rapidement. Qu'est-ce qui fait en sorte, à ton avis, pourquoi ton groupe a cette capacité-là d'appliquer les apprentissages? C'est une évolution, c'est une maturité. Tu sais, il y a 2-3 ans, on bâtissait notre game, on travaillait sur notre game. Tu peux pas tout être sharp. Je sais qu'il y a tellement des petits détails dans le game, il y a tellement des choses qu'il faut que tu rentres vraiment clair pour les joueurs. Puis je pense avec la continuité qu'on a comme équipe, 3-4 années, mais je pense qu'on est rendu à une place où on est très confortable à toutes les parties de la game.
Fait que je te dirais c'est plus facile à se corriger à cause que tu as moins de choses qui sont pas bonnes, mettons. Exactement. Moins de choses qui sont floues, tu dis? Ouais, flou, comme bleu Ouais, un peu. exactement. Tu sais, fait que je te dis, c'est un petit peu une évolution, c'est où ce qu'on est. Puis, tu sais, ça part toujours avec les joueurs. C'est pas qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, c'est what they're willing to do. Comment tu dis ça? Hein? C'est qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire. Tu sais, puis je pense que. Puis tu sais, on se corrige, on a de l'honnêteté, la game nous parle, on corrige les choses les plus importantes. Tantôt, Stéphane parlait de Caufield là, qui est en tête de la Ligue pour les buts. C'est rare quand même pour un joueur du Canadien au mois de novembre, dans les dernières années. C'est pas arrivé si souvent. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Ce soir, quand même, 2 buts d'angle super restreints. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace, tu sais, puis plus qu'il se rapproche du net, plus tu vois qu'il a faim, tu sais, puis plus les choses accélèrent, tu sais, mais c'est... puis tu vois son parcours depuis qu'il a commencé dans la Ligue, tu sais, il a toujours été un gars qui a marqué des buts partout, mais on lui a demandé de... On a travaillé sur sa game de 200 pieds, puis ça part avec le joueur. Puis il est capable de continuer à marquer des buts, mais être un joueur plus productif des deux bords de la glace qui aide notre équipe, qui monte les pourcentages à aller chercher du succès collectivement. Il fait une grosse partie de notre succès, c'est sûr. Marty, after 15 games last year, your team had lost 6 in a row, was sitting in last place overall. It's quite a remarkable turnaround in 1 year. I know there's a lot of things going through. How do you best explain where this team is now compared to where you were at this point last season? I don't know, Stu. Like, oh, it's a hard league, and I feel like, you know, I talked to this morning. I think I was talking with Martin about managing the success, and I talked about we're not, you know, you always learn from yesterday, you know. So for me, like, we were struggling, you know. It's not fun to struggle, but sometimes that's what you need to get to a certain place. And with the struggle, you actually have answers if you're looking carefully and you're taking your time with it. And, you know, we found some answers, and we just went to work, and we just stacked the days. That's all we've been doing, you know. And I feel being process-driven, you know, the winning becomes a side effect, and I feel that's where we are. You know, am I happy? Of course I'm happy, you know. The guys are working really hard to, you know, to get where we are today, but that's today. You got to earn it every day. That's what we plan on doing. When we talk to Kirby, he says a lot of the same things you do. He talks about being so process-driven right now. How have you seen him start to focus on that and mature as a person and a player? No, I mean, I feel he's another guy. I was really happy he scored. He scored at the end. He's another guy who I feel like he's really playing with the right intentions in terms of, you know, on the other side of the puck, and he's getting rewarded. It's so nice when the player is really bought in and working at it and asking questions and looking at video, you know, and his actions are actually matching what he's saying, what he's talking, what he says he wants. You know, his habits are matching what he says he wants. It's rare that they don't get rewarded, you know, especially with the tools that he has. The game almost become a little bit easier. Not that it's easy, but easier in the sense that you're always in the right spot, and somehow when you do that, you're going to touch the puck more. You're not just working hard. You're not just sweating. You're actually playing with a lot of purpose on the ice, and that's what he's doing. And you want those players to get rewarded. You know, and sometimes they don't necessarily do, but they just got to keep going. Because if you don't, you're guaranteed that it's not going to happen for you.
And if you keep going, you just, there's a good chance it will. Nothing guaranteed, but it's nice to see the players get rewarded. Marty, I don't remember. Recently, you were talking about possession in the offensive zone when you're leading and maybe not going south and just going in there and possessing and playing there. That was like a week and a half ago. Tonight, that's what the third period seemed to look like. Can you explain the process of like saying that, trying to explain that to your group, watching it progress, watching the same situation come up over and over again, and them not quite getting it to when they do get it? Yeah. I mean, you don't start the other team with some maybes, and, when that happens, when that happened in the past, like you saying, I don't know, 2 weeks ago, I don't know when, I can't remember what you're talking about, but I know exactly what you're talking about, and it's not something that gets me mad. These moments happen and you learn what not to do, and that's what we're selling. And if you understand that, it didn't help us. Like we had a few plays, that end up coming back in our end. Now we ice it. They get to pull the goalie. There are actions that can help them, So we're learning that these actions to not do, that's going to help the other team. And I think the guys understand that. But sometimes you need to fail to learn. I think that's what we're doing. OK, merci beaucoup.